Hello there, it's Tuesday, the 2nd of February 2021. Welcome to another edition of the Good Morning Africa, right here on Africa TV, wherever you are. Welcome and thank you for joining us, and we are happy to be back again as always to bring you another edition of the program where we shall discuss some very latest development in the country and beyond, and of course we'll bring you our latest stories and have guests in the studio so we can discuss some very important matters, like I said. So once again, wherever you are, thank you for joining us. Well, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu amaat mbégte lool dellusiwaat tey ci suba zile amaat mbégte lool nag war a àndaat ak yéen ci beneen jotaay comme ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee di wax rek ne fi ngeen munte nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di nuyu te it di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne bu waxtu bi jotee waaye tamit ci safo bi ak ci kóolute bi ci noonu tey ñu war a waxtaan yeneen ponk yu am solo si suñuy jotaay dana ci bokk TRRC nañ ci waxtaan xam ngeen ne ba léegi ñu ngi continuer di def seen liggéey nañ ci dellusiwaat démba ci kenn ki fa teewoon ci testimony wala ci lenn li nga xamante ne waxoon na ko ci commission bi nañ ci ñëwaat nañ ci toftal leneen suñ xibaar ba léegi legal ear mooy wàllum yoon ak yoonal bi nga xamante ne président bi ak ñi bokk ci wàllu woowu amaloon nañ ko ci capital bi Banjul ci dimanche bi loolu tamit nañ ci ñëwaat ci ndaje loole waaye tamit nañ ci wax leneen am nañ gan ci kër gi dañ ko dalal waxtaan ci li nga xamante ne mooy ci lu am solo ci réew mi comme niñ koy baaxoo di defee saa su ne ci jotaay jële su ko defee ñu nuyuwaat leen bu baax a baax ci ni ngeen ñu taamoo saa su ne bu waxtu bi jotee di leen wax jërë ngeen jëfati beneen yoon. Well, viewers, once again, after welcoming you to the program, we'll begin with our first story, and of course we are starting with the TRRC as the witnesses continue to appear before the commission. Now, Abdullahi Kujabi, former Director General of the National Intelligence Agency, on Monday told the Truth Commission that ex-President Yahya Jammeh enjoys seeing people in pain and suffering. Kujabi said Jammeh appointed people not because of their qualification, but because they were close to him. And the CC has more details of his testimony in this report. During Jammeh's regime was known for torture, enforced disappearances, and fabrication of evidence from the detainees. Witnesses who testified before the Third Commission said Jammeh himself ordered the torture of most detainees at the NIA. Abdullahi Kujabi, a brother and close relative to the then president, described Jammeh's character as someone who enjoyed torturing others. He can be wicked. Yes, it's true. He enjoys putting people in difficult situations, untenable situations, be it pain or suffering. Aka kontanda nyoka se waka nyo se ole kaje na moje molbe dimo kono molbe bataren waka se ondile. Abdullahi Kujabi, former Director General of the National Intelligence Agency, said when he went to the NIA at first, there was no position like the Director General or the Deputy Director. The witness appearing before the Third Commission accepted the fact that he occupied the Director General position, despite the fact that he never gained any qualifications to hold such a post. Yes, it requires highly intelligent people. You would agree with me? Yes, but sometimes it's the dedication. Just answer the question. Yes. It is a yes or a no. Yes. And you would agree with me that it also requires people of very high academic qualifications, very high academic achievements. And it's quite obvious that you did not have any such attributes. Yes. And in fact, you are related to Yahya Jammeh, weren't you? Yes, I'm related to him. Abdullahi Kujabi was born in Dobong, Fonyi Kansala district on the 31st of July 1959. Kujabi joined the NIA in August 1994 and did the service training for 3 months, after which he became the Deputy Director General. Kujabi was arrested in April 2006 in connection to the March 21, 2006 coup plot. For iAfrica News,
I am Daisy. All right. This is the reporting on the ongoing public hearings of the TRRC, and Abdullah Kujabi, a former managing director or general of the National Intelligence Agency, on Monday appeared before the commission. Yes, and he spoke on so many issues as you heard from him there, and we will bring you more details of his testimony in our subsequent news editions. Comme ni ngeen ko gisee noonu TRRC bi di wéy di amal seen liggéey ba léegi foofu si hôtel bi Dunes Hotel fale ci Sénégambie ci noonu ba léegi nit ñi yaa ngi continuer di wax ci seen taxawaay wala bokk li nga xamante ne xamoon nañ ko ci lenn li nga xamante ne xewoon na ci jamono nguuri FEMA président di Yahya Jammeh gannaaw loolu ñu wéy ba léegi continuer ci jotaay ji wax ci leneen wax li ci wàllum yoon ak yoonal ci biir réew mi comme ni ma ko junjee woon ci ndorte bi ne njiiti réew mi président Barrow ak ay ñenn ci nguur gi ak ñuy liggéey ci fàllu woowu dajaloo nañ pour def wala boog celebrate bés boobu wala ubbi wàllum liggéey boobu noonu ci biir réew mi ci loolu la ñoo yegg si léegi. We'll move on to our next story because the president or President Barrow on Sunday presided over the official opening of the legal year 2021, an event that aimed to promote the rule of law. Chief Justice Hassan B. Jallow said the objective of such an occasion is to evaluate the machinery of justice, reflect on its challenges, and dialogue on the way forward. Fatmata Kasim tells us more of that. Justice Hassan B. Jallow, the Chief Justice of the Republic of the Gambia, said this year's annual event is of special significance as it coincides with the launch of the 5-year Judicial Strategy Plan, GSP 2021 to 2025. Justice Jallow said the Judicial Strategy Plan was adopted and validated last year, and it is consolidated on the blueprint of judicial independence and rule of law. Crafted in the context of the #1 priority of the National Development Plan, of restoring and consolidating good governance, the strategic plan provides a framework, a roadmap, and an action plan for the many things that remain to be done and many things that need to be done in order to promote our vision of the judiciary as an independent, effective, and efficient justice system for upholding the rule of law. A system promoting its mission to ensure a fair, impartial, and timely delivery of quality justice. The strategic plan that we launched today clearly identifies its vision. It identifies the mission of the institution. President Adama Barrow said his government acknowledges administering justice in an open, free, and democratic society such as the Gambia. He added that his government is fully committed to protecting the independence of the judiciary to sustain a functional legal system. Barrow said under his leadership, there is confidence in the justice. To sustain a functional legal system, the security of tenure, and the separation of the organs of state through the principle of non-interference, are guaranteed under my leadership. This should restore and maintain confidence in the Gambia's justice system. Distinguished ladies and gentlemen, for the first time in Gambian history, the judiciary is implementing a strategic plan for the period 2021-2025. In order to deliver justice without fear or favor, honestly, consistently, and devotedly in the public interest. This reassurance complements my New Year's message, in which I call on all personnel of institutions and disciplines across all sectors to adopt quality performance and quality results as their mantra. Meanwhile, Honorable Dr. Jallow, the Minister of Justice, said his ministry plans to register intellectual properties to enable owners to have rights over them with the commencement of the implementation process of the Gambia Intellectual Policy 2018-2023. This process is being undertaken by the National Intellectual Property Council under the auspices of the Ministry of Justice. Several activities are earmarked to take place, such as the engagement of the
PR firm to create intellectual property awareness, acceding to relevant intellectual property agreements, IP office automation, capacity building for IP office staff, among others. Moreover, the draft Intellectual Property Bill 2020 has been validated by stakeholders. This bill is progressive and contains important international provisions that will make the Gambia an example as far as standard intellectual property laws are concerned. Additionally, the Gambia has acceded to the African Regional Intellectual Property Organization Protocol on the registration of trademark, otherwise known as the Banjul Protocol. This protocol was adopted in Banjul in 1993, hence the name Banjul. This accession recently is expected to increase our revenue base and foreign exchange earnings. With regards to the registration of these, the first phase of registration system is completed. The office is now able to electronically register and store all instruments in a more efficient and less time-consuming manner. The Chief Justice further said it is crucial to remember that investment in justice has a social and economic dividends. He said an investment in justice is an investment in the rule of law and democracy, peace, progress, and development. For iAfrica News, I am Fatmata Kasim. All right, thank you very much, Fatmata Kasim, there on that report. And yeah, it's about justice, about the legalia, which was open over the weekend on Sunday, to be precise. And of course, David was presided over by the President, His Excellency President Barrow. And talking about the President, we are staying with him and his activities also over the weekend. That was on Saturday, and that is because of his own political party, the National People's Party, which was established in December 2019, was inaugurated by him, the President, and his supporters at a ceremony held over the weekend at the Independence Stadium. But Barrow said his party is out to improve the lives of Gambians, saying NPP represent the future and the present, or the present and the future. And DCC has more of that in this report. President Adam Barrow on Saturday joined his National People's Party supporters for the launching of his party at the Independence Stadium in Bakau, after it was formally registered with the Independent Electoral Commission in December 2019. The party's launching attracted thousands of NPP supporters, leaving many worried as to whether the government is serious in its handling of the COVID-19 pandemic in the country. Speaking at the launching ceremony, President Adam Barrow unveiled the agenda and manifesto of the NPP, saying his party is here to sustain space for popular participation in development in the country. A comprehensive manifesto has been developed. This manifesto, which is now available, is the result of an in-depth search for options and possibilities that meaningful change can bring about in the country. In it, we offer alternatives to rescue the Gambian citizens whose talents and potential have either been wasted, untapped, or ruthlessly exploited for decades. The NPP leader said his party's vision is to build a nation that all citizens can proudly call home. Barrow also said the National People's Party government will strengthen and support the Ministry of Women and Children Affairs with the objective of promoting the rights of women and children in the Gambia. The women of the Gambia are part of the political and economic vanguard of the nation. They constitute a bigger percent of the Gambian population than their male compatriots and contribute very significantly towards nation building. In spite of this, they are grossly disadvantaged in Gambian society. Their literacy levels, leadership roles, participation in decision-making and economic circumstances fall far below average in comparison to their male counterparts. In view of all this, the NPP will prioritize policy decisions to alleviate their suffering. President Barrow was backed by 7 political parties to face former President Yahya Jammeh during the December 2016 presidential election. Barrow was elected to serve for 3 years as transitional leader, but later opted for 5 years, which sparked political tension in the country. For iAfrica News, I am DCC.
Right, so that is the big launching that was held or done over the weekend by the National People's Party of President Barrow. It has been a long wait and a highly anticipated event it was, but finally it has happened, and the dust is yet to settle, by the way, and we still continue to talk about it. And I am happy to say I am being joined in the studio, of course, by the one of the GDC members to discuss more on this and other issues in the country. Comme ni ngeen ko gisee noonu rek mbokk yi ci report bi National People's Party bu President Barrow finally launch nañ parti bi comme ni ñu ko waxee xaar bi yàggoon na lool tamit ñu bari ñu ngi ko doon séntu léegi nag am na. bu mu amee nag jàngat ji war nañ lu bari war nañ cee mën a def taxaw seetlu ci mbir yi ñu jàngat ko ci noonu ñu am ki ñu dalal tey ci jotaay bi di Mr Ibrahima S Cham moom moo nekk national organizer bu Gambia Democratic Congress mooy GDC bu Mama Kandeh ñu war koo dalal ci jotaay bi ñu waxtaan ak moom ci loolu ak yenn yi nga xamante ne mooy xew na ci bés bi ak tamit ci réew mi jamono ji Mr Cham ñu ngi lay nuyu ñu am mbégte lool dalal la ci jotaay bi ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi nga xamante ñoom ñooy seetaat jamono ji. jërëjëf on Afrique kontaan naa trop pour ñëw fi tey in fact MC def ma ne woon waaw dinaa fi fekk NPP bu ma leen fi fekkee daal dinaa kontaan trop waaye unfortunately waaw gars yi xam naa gars yi foog naa dañ daw foog naa dañ daw so ma ngay nuyu Gambia yëpp and outside Gambia képp kuy seetaan TV bi ma ngi leen a nuyu di leen gërëm ci seen time bi ngeen a jël pour seetaani TV bi. jërëjëf kontaan naa ci trop. thank you very much jërëjëf naka noonu ñun tamit ñu am mbégte lool kon ni ma ko waxee dalal la tey ci jotaay bi pour ñu war a waxtaan of course waa NPP waroon nañoo teew amaana yoon bi la wala whatever mun naa am ñu dab ñu ci jotaay bi wala beneen yoon du ñàkk nga daje ak ñoom ci plateforme bi ñu mën a waxtaan ci yu mel nii tey ñu dooree ko rek ak fi ñu fekk fi ñu nekk mooy ci affaire launching bi coow li bari na lool balaa launching bi am na en tant que ku bokk ci parti bi nga xamante ne tey of course opposition ngeen ndax ngeen gisee bés bi nuñ ko amalee ci samedi bi. samedi bi launching bi baax na trop. kontaan nañ ci. comme rumeurs yi bari na. waaw balaa launching bi. maa ngi seetaan seen admin wan ko xam ne mu ngi woon GDC. mu ne over 100,000 people. dinay ñëw ci launching bi. mooy Mambajik. mu ne dinay am giant screens ci biti. because nit ñi duñ xëj ci biir. te man xam naa ne 25,000 la stadium bi di jël. loolu taxut sax nga win boo amee 25,000. boobu mutut even Sannimantaring constituency seen voters registration bi nekk 39,000. xam nga boobu boo ko gisee rek if you are not a good politician. yow boo gisee nit ñooñu sa kanam nii rek da ngaa ne la ila man gañe na. it's only 25,000 people you saw in front of you. loolu taxut nga dem fenn. Sannimantaring is 39,000. okay you're not talking of all you loom. loolu nit ñi ñu ñëw la. nit ñi ñu ñëw la ci bés bi. ci bés bi waaye wax nga ci am ngeen ci mbégte mooy kontaan ngeen lan ngeen ci kontaan. ci kontaan nañ ci something because disappointment bi fa nekk su fekkee man maay Barrow ji nga organising committee bi. dinaa leen daaxa disappointment mu mel ni naka. dinaa leen daaxa. la lañ def. parce que xaalis biñ yaaxa ci bés bi. Barrow dafa war a nekk ci stadium bi at 5 o'clock nit ñi julli rek 5 mu ñëw taxaw wax ci kanam nit ñi balaa nit ñi di dem because that was a rumor boo xam ne ñu ngi ko wax ñu ne Wally Seck mooy ñëw loolu tax na ñu bari dem nañ ci event bi boo gisee Barrow di wax ba di wax ne ngeen baala ma dafa guddi moo tax yow you don't go for that event if you go for Barrow da nga toog ba Barrow jeexal nga soog a dem. ok foofu am na solo su ko defee nañ pause tuuti déglu président Barrow ci ngente bi xam nga ngente lañ ko tuddee. seen seekal su ko defee gaaral na fa ay kaddu. ñu dégluwaale ko. den su ko defee ñu continuer waxtaan bi ñu déglu président Barrow dellusiwaat. lii de lim fi firnde mooy tey fii ñëpp a bëgg. National People's Party. mu ne
People Party. Kabiri awuluta say ay sanji kilingo si. Depuis bum judo soso Gambia fi tay amna ben at. Bari nin dingo wuluta. Mune way nak dom su judo. Ato buga sabati ni man kulioke. Mune turam du muna sax so ngente wut. Wala yakendi bi ngo fa nga kulioke. Mota ñu ne tay neena bi fak ñu ngente ko fi. Bari ngamol promise la nun ko. Waye digon na nit ñi ne nimbe kulioke la. Ne bes bu ñuy ngente abe kelan na national studio mo le kono fi ci suñu star bu mag bi fi lañ koy defé andum bi fi da nga kullio ki jang te tay nak yalla baxé nañu mu ngi ni ngente nañ fi ma sha Allah kullio diata mu ne ma te bi neexna mol be nata ñama non nak wara ñoy ba xaju ci stadium bi Gambia bele bi jang fi tay Gambia fa fi tew Gambian kol melbe banta diaspora mune suñ bokki Gambia ñu nekk bitim rew ifanan jamale nata imabe ta ñu kullioto ñom ñu bare fi tok ñom ita ñoo tewe ngente bi oto bi mami la Gambia doron mu de way tay fak Muhammad lan lay fay wa Gambia bari dunia be ya kala mutale way amna bi yeb yek nañ ne ka fo National People's Party ala kullio ketale bi ne National People Party tay ngente nañ ko fi ci Gambia bari ñim parti wala ñim National People's Party muna way National People Party nak parti ngolom parti o me alon ko dindi ngole mari denanolom muna parti la bu nga xamne bente lire la bari ñimu denano menti way mune parti lire bi dena ñoo wuñi wulutale doron ni mom dafa juddu rek a wulta ka tama ka diam mu jog di dox di wax di dox soxlam ah ñin doolano akawa ku yaral de mune bon nak mbiri lire mi doyna war de bari kabira wuluta boy da tama ka diam way bum juddo mune ci fet jog di wax di dox yo ñoo bari luwa yele gaay ñu ne legi nak gewi lamba lañu bi bari kabira ñoo bari luwa de ron way buñ sampen ndey ci gewi lamba ñin de nano e daladum ah dafa lire bi dafa jël dalam tax ngembu ay daladum ro ñoo bari luwa kono de non la ngembo rek dugg ci gewi bi commencé boré kumol siara iko ñinde nano ma fallong wax yi bari ñu ne lire bi mom xamut bopam alaftale ak keba kotol mi ala ko wala ma koto ñolti alaftani wala ñobroke mom ay kalifam ay magam ñoñ la fi buga borel tay adunta ñobari luwoto mu dugg ci geew bi atata ñamila mu dem ñamina ay patiol mutaje ay busuli bepp parti bu fa taxaw nak mom ñepp def len libu busul len atata jokadu mu jalla kay tam jokadu ay ñoboro kije mu def fa boré ay boy ndije fanantu daane fa mbor yi tamit woto ñin denano kawa ku yata baak ay bon nak affaire lire bi NPP doy na war de président Barrow moom moo ko wax ngeen déggal ko seen bopp ci kàddu ni mu ko waxee Mr Cham yaa ngi doon wax ne mu war naa daxa gaay waaye moom mbégte la dooree ci wax bi mu doon wax mu nekk li nga xamante ne mooy beneen bala ma profité sax wax ne gaay NPP tamit egsi nañ léegi-léegi ñu dugal Salif mu nuyoo waaye dama bëgg a foofu rek nga because dafa mel ni yéen bokku leen gis-gis ak moom ni mu ko gisee ñàkk a xam politique la ñàkk a xam politique waaw man maa fa nekk man maa nekk ñaami waaw waaye ci non fi maa waxee mooy ci nit ñi ñu ñëwee waxoon nga ne dafa war na dàqa ñi nga xamante ne mooy organising committee bi waaye moom mbégte la ci am nit ñi ñu ñëwee moo ko wax nga déggal ko sa bopp waaw boobu he has to say it waaye dañ fail because boo gisee Barrow ci boppam di wax ne ngeen baalal ma dafa guddi toogaay bi dafa bari yow Barrow xaalis bi mu yaaxal ci ngente bi fay na leen moto hotel everything advertisement for so many months for taw bi yëpp mu ngi ko wax lu tax mënuloo toog for 12 hours di xaar Barrow wax ba jeexal nga dem loolu that's a disappointment for them non waaye président bi gisul loolu moom bu gisul loolu moom satisfaction la gis nañ ko waaye moom satisfaction bi he has to say it waaye bu demee home bu toogee ba xool ba gis ne nit ñaa ngay dem man maa tax ngeen ñëw ñun ñu ngi jógee for example Sandu we were at the meeting Diabu Bataba foofu la ñu war a fanaan gars yi from 2 o'clock ñu ngi toog ba 12 midnight di xaar Kande pour teeru ko duga moom ci dëkk bi why because kooku moo tax
ñu fa nekk Barrow moo tax nga dem ci stadium if Barrow moo tax nga dem ci stadium bi lu tax nga war a bàyyi Barrow di wax ngay ñibbi that is a disgrace. Okay. su fekkee man la Barrow. Organizing committee bi dinaa leen dismiss. kon yow because you know why balal ma rek. you see if they are professional. Just after 5 rek. Barrow dafa dugga balaa jal baa di play. dafa wax in front of each and everyone then after musicians start but they are not professionals. I know all of them top to bottom they know me. This is my first time. No, yow da nga wax ni because of yaa ngi doo wax ñu Mamba ñi xam naa si yow lañ ne si yéen lañ ne ko ñu dem xëj na boti du leen neex mu war a organise tu mel noonu ñëw non waaye feesal nañ stade bi loolu moo nekkoon objectif bi ci kaw ak ci suuf objectif bi mooy wala ngay ñëw thousands wal seka non loolu boobu mu ngi ci dëkk bi yow social media bu ne nii rek everybody is panting and yelling. Wali moo tax nit ñi ñëw. moo tax ñu ñibbi ba Wali ñëwut rek moo tax ñu ñibbi ñu bàyyi Barrow ak stadium bi. Why should you leave Barrow? te Barrow moo tax nga dem ci stadium bi why you leave him there? ba moom ci boppam di wax ne dafa guddi ngeen balal ma dafa guddi moo tax. non waaye dégguloo benn MPP même ma di la wax ne Wali dana ñëw. duñu wàll. Mr Sam yow tamit. social media loolu xam nga ne loolu. social media moo yaaxa réew mi. waaw waay yaa ngi doon wax Mamba ñi wax nga ne 100,000 la wax. waaye dégguloo fenn waaye dégguloo fenn fu mu waxee ne Wali dina ñëw. moom mu ne Wali du ñëw. waaw moom wax na loolu. te moom def ko leeral waaw wax na loolu. good waaye taxut nit ñi demul lu tax ñu xaaruñ Barrow ba moo wax. non loolu leneen la waaye. leneen la non loolu leneen la waaye ñoom déggal waxam. non ñu ngi fa woon de. non pavilion bi gisuloo ñi ñëw ko ci pavilion. non can I show you I have it ba moo wax. waaw kii vidéo sax kii ne ko Barrow a ngi wax ci soose Barrow ba diyaa moo la mool bi taakan aka ite man loyal I have it mooy ko yaaje ite man loyal so you see all that organizing committee bi du Barrow de Barrow I don't blame Barrow organizing committee bi ñoo amee failure because they are not professional I know all of they know me very well. Fine. Thank you very much. All right, we'll come back to you. Thank you very much. Welcome Salif now. NPP yaa doon laajte gars yi egsi nañ. waaw egsi nañ lii laa bëgg a. moom nag si soose lay ñëw. mu kala bi wala faaw la ndem man nañ ko. That's fine. Welcome Salif si Mol Konto. Thank you Amadou be jiber lal be konton na. Nkai later demanding because la jamfara. So Ahmad Jira tama maintain no kana bari mbe konton na back bari kuna be janne and isa damfa. So mbenna pati o mo be kontana mbenna dat fanan kontana bari natara jabe kajala anyway malum pati jamale mo GDC bari yalo tol man ken na pour remote bari anyway no kavenja ko mara ba no GDC man kan to la pour remote bi NPP la pour remote GDC because anyway nim men se ñoo sabano demande ngobe kala UDP bin tol be diam kam moli wala pour ye ko di wala but GDC bi wol be natan kande Gambia karo bela bari janni fele be siri mama kan defanam bije ko nyaari I know but sa ni tara santo to ji academic to nyamina nin tara nyamina jidi sila député wala winta no je but na mine ke je NPP le jeta Gambia be ya kala mutade wala na president ka foko na de nani fula sor le jannim be de nano jannim kulliyo be kela yalon de nano sor tara no wadde nan fulo na kilo bonde GDC na kilo bonde min to la nyamina no muta jamalel bulo wala mo GDC ri la député o bantan na bay election o kenon to le winta je ndara jara la député jelle bote la patio to kamurna kanan to la patio kan yalo no dale be balanna da wo ka balanna o ka fa hani bar sonno mo kono membe je na dat fon alo ko GDC o bi o kayno wolu mote bulo okay la patio kon mote je ni ya waaw boo koy leer na daal mu ngi smile sax sai nintare abe natra kacala damindo wala mu na fenkoti no na programmoti na menke sansante la saturday na launchin nyi ntol contenta back aduna ala tento back launchin nyinto mo fintita nyama aduna organizing team nyin be tentulan be jayila ko wol man fekkede ya kata ko menke ko organizing atebe wole fola mbe barino comme ateta wala ku kende jenola hanni wala mina do kuke
because wali mo GDC ka jelle mo mentata ni GDC wal ma be to stadium otle NPP toyala wasiata bakel so prate wala do ko kendoje ata fola hanna tara nyaaji la ta fola politiko mo walati abe position o mento nin telefona beje mbe balan na wala nyama because ila patio ni organizing team wala li mo londi ka kata fo GDC bi ala ya ka GDC mote bulu ila mul be nata NPP patio ka adu GDC la momen botna birin to LRR ayno fo kata fo CRR not bankola nim la kotondo me ya lon ko no wolbe no nak ne wolbe sawontanan to NPP adu wolbe ma be tan nim be ngotole fo kombo jang mo be nyaajela so no atata fenkano bayno president contanta baake because nim programme o nyin tol ya wulindi mina kamba president o nyaaje ko men nu ba ko may be ka fani ya fay yeah but then again also IMM4 kabirin president be diamu kanem mol be say mo man say nta be jele fo president yala diamu bank jale ba be diamu ka wato men be president ntel be president bala jele nya siron bala jele jale ba be ajamu ka wato men nanta fon tambitale wata be diamu ka mamman ni ka kan diamu start molu jita nan nta be mol kono men nu jita nan san kata fo jale baya murtanan mo man say so that's just a problem. Moment say, moli be jilana, moli jita santo. Kana duma. Kalo musico be play kan damento, moli jita stadium kan santole. Kajina duma. Bar kafo moli lu seta. Hani, moli man say. President du left men jela ay wo jele. Ay stadium tara farine tep. Ay santo tara farine ani menu dunta na nyola wole duma fandila because ita be jele. Mafu mente je. Ikana jalo politiko man kenyinte ko iko politiko hanni ni mota political party killing nimbi GDC programme so stadium moto nta bita jele nyaayaje yen invite jewo imang invite jewo ni na lon ko no nin tata je no nta programme sot la je adunta tonyandir kela je motan tonyan na je mbita jele nyaayaje mine beji e ko ndasana bi sama nse kuma soto mbe men fono la moli okay bari nim man taje konka moy molle la molle ko ten no mbe mistake la all right so before I move to Mr. Cham you travel all the way from outside to for the event sign kabiri nata membe keta MPP sign I'm nakala ko wahe samman te vidana lehde what message do you think NPP have sent out to the Gambian people because I mean you travel all the way to the Gambia, of course you bought your ticket and there were a lot of talks around town with regards to this event. So Kabirin Inata Yemenje, what message do you think? You talked about the UDP and other parties, GDC. So what do you think this will do in the political scene in the Gambia? Ntolu kontanta bakele. Adung na ala tentu fanam. Because malla fi moy nyin sen kanye. Malla fi moya fanye ko nyinni kata no Gambia wala ka jibe tele to dam malla fale na tara ma bere that is why birim president be tola nata njoyenta kan LRR jar Madina na to be ban fo banjun na kara nim fana yantara jam but Gambia be ya jele mine be kering adun Gambia be ya lonko mol kam memfo because in katra siri Europe len ba moy ke ka ko ha adam baro mota koma mennu kadiya malam ala kola e katara nene kanne e ko understand be ala kodole domo kan bar mota bulu bar wobe ko itale birin nin to fokana nin e fenkola nte kam mem fo mole wala mu nyente ko election o ketale manta full station to ka karto fay bar election o 2021 na December election o ntoli o kele adu mantaro campaign kan yo base min tole 2026 campaign on toli be wala bi because bi Gambia be ya non ko Adama Barrow lemu moti men jarata pour na karto fay simply because ay democracy men samana banko kan ay mol la nyanto dila kunu mol ka fa janne moyta do ko lato yamuta ta murra so kono bi yese bola so kono le ay ta ay president na la office ko kono ay murala so kono tanata sodol registration be lorin jang men ya lon ko wol be lorin dor opposition dam male golle ka programme ke je e be tarra molu nennale e ko ndasa be tarra president nenna jele ndara ma moy ko president nyine la journalist karka ntalibe wala nyinin kam banko kan but I journalist I radio soron jang ala wato anim fane journalist how many hours yeah it doesn't matter but
a close time. Walta bayla wali mineke bari no mamo ko ino ye mutale ye soro ye bute ko ya jembe kam men kanu nim banko kanja walla ka mofa bira sida nim bitama nan journalist on nan fili nim banko ka musu jelle furiya mutajang this last 22 years o kono jang musol men yan ko ye furiya muta ike wol fata dole birin election o keta 2016 nen itata police station ol to no mile 2 kalo bundato kajibe fo ke wol be jele fo ke wol tayi bi wobe kere naw mobi ka hani ka ya jembe to fo la telephone o fondo bi iset no stay house bundato nin sojarol ye dani ye sono tambida isita no la office o bunda fondo ya adam baron nenje ye muri ye finde mota fele ko ya mere nyama ma menante ne nyen Gambia banko sulata nyina la no man sakalo ka banko benen kasiyo lu neng nim banko kanjang bi nana mamo nim president bira sita la diamo la to lel kela mo katamendala paral nana mamo ala diamo ko na kuma fu me ya lon ko no ay mo barama wala fan kamodi okay so this is what Gambians need adum we have it adum Gambian on lata ko tonya be dam to nyine mu moti ntol sebula no mennoma adum sa nakarto dino men. Very well, we will come back to that, and because you talked about 2021 elections and bantale already we will find out what are the basis in your triangles possible times. Mr. Cham dengali mu wax mun nga ko tontu ci soose tamit mu leer way ibuta mun dole ndabara kiyan sate jama jifaron salih kemo baron kiyan carte jelle bije carte keso membe je ndolla el arab be to 49000 Elara si 49 to 50. Thank you very much. Wow. Okay mbatu je ibuta mun dole Europe kanana ndabona Italy aibo Italy si ndabestero walta that's very good jara mon nyamina carte kese jelle bije no Mr. Cham no he's talking of tontu ko rek nga ko laajte nyamina no carte jelle mam fay 2119 amam fay wo yemantal wo me jakal ken jakal mo le manta carte fayol imanta do you know for next election iba fayla foita fayla yewolo njele inshallah iba fayla na iba fayla dami yalo ado iba fayla dami yalo iba fayla dami atute tollel bul bar jikobe jiko ba fayla tollel kana dia mu too much about min keta nyamine ite malo yale malo ntel ba nyamine I know what's happened there. What I don't want to go into no but the for a layer the for a layer la mo fa xew nyamina li fa xew moy lan GDC ila party chairman wala baliyabi iko jalo singo foranka as a national organizer kabirinte tata nyamina nyamina moto min najita ay problem soto siloka ay ndom jele han dasamo abika den communication of abikata den anen yunuba ten ron do you mean kata nyamina foi jeta wo pinti tale nga wolonde but saying politics forget about that but memu Ahmad no wobe keno la nyaani wobe tarna da ngeen lost election yi motax ngeen we lost yes we lost but même fomo Ahmad nin tollel mu itol fanam fomu because the game of play we lost that's a game political game so that means you are not politically matured or what? That is what I can mean for that because not no maturity lam because you say you are talking about experience they cannot leave him at the stadium after spending $1 million no you are talking about Nyamina no you are talking about Nyamina Ahmad bribery keta kodi tan tolbul we don't have money GDC we don't have money what do you have definitely ngadama new min soto nkawle ke molye nyamina nge promise min na kabirin election o banta kanda ya be footfield nyuni min be poje bi hani pen amanke je they cannot go to nyamina today ko ibalola ka foyo ka live carte didna these people will never go back there and tell them that bohol munto e konda sanne follow mbato mbita damindo ate ko jalo singo be loring foranka e ko understand wala mo porre mode because même beje tolla nyaton ko wobe NPP le e tolma wolong politician mo membo kal tol dat
nte amina no maybe nin tol dinde on nelmo ndol foni benna intelligent use lale nalo mina munyinte nyinka jemte mal pele janne election mbala nal huisi nim mu jamale tabe min tole bari imalon somebody you have it iba hanama lon bari no political do you know what is his mind right now honey I don't know that. But you know, yalong aballa pati yolo kono adung alla pati yolo kala so muso min kela ni la muso min kela my brother you cannot know mune bala mind kono kono lumina baga so kika ni we wo keno wonyon kemele fana be banko karakota ona me yalong ko fana be next election badu kanne pour yow sifa kel kakal tolla GDC ha alla mo ano nyim yeah no but you didn't he is ready to do that how say no Mr. Cham we have screened perfectly GDC today nyinka mempo aka mempo kabiri itol bota jimara ntata jimara what happened there imajeba kabiri bota sandu sign even na welcoming in sandu wole kambita kabaro escort to the stadium you understand and ko mota will know ntol man ko di bondi woto sandu ko lela everything 4 bulls ya wala pa purungata we are going back there and katale kotenke mbita changai sign tay nisi sabay wollondi ifangon tolma ke molmi ye kan wolle ke la kodo bondi ka jirisi kumandi ngata rali le bepin ni wol man la fila it's up to them amad barinta tan na kodo bondi la ye la kodo bondi ka ti sato dum moye ka kodo dia la ngata rali dula ntolbe ka amad yes amad but if Allah patio Salif that's also another thing because you talk about Barrow's NPP kodo kabo mintole the people that the money that you spend millions with new vehicles you know amad mbaton kana wori mina jela ntabe je folale mbe men fola dati yala ko kodi table sai kodi tantol bul o kala la pati wafi mambasan la kodo ben tol bulle ndol ka molle makoy altol be ka mo makoy ala wafi ma how many bohol tole men sing jama na boholo men sing ate banna ni gambe banko beka hani jingon foundation dam may boholo men ken gambe jang ate ban itaba jingo iba company le baro youth movement bohol sinne jang mbatum baro youth bohol jele sen kombo kono jang kilim pombe kilim bar dati te alonne baro youth movement ay gadina jelle do kuni gambe banko kanjang aning bohol jelle ay men so gadina no jelle kombo kono jang tell me baro youth movement yes tell me where ite ban nambe la kilim fole busumbala teta busumbala yenyi nen karo ke yaji busumbala na busumbala ja alla busumbala ja ha na bota woto no da ikon na kilim akon na kilim 10 in combo 10 or 15 in combo nga boholo min na gadino min dada in combo so mbem fole manta bolom ba ko mu dana akam mem fo kadden di ko dum molla ka kodo dila nta kodo dino la ni mobela walanti nan burfut meeting bir rally kala je president barola meeting je ndiya mutaje nko ni momen bebe bendin jang e konka kodola di molla mo kiliye findina bayya foko adam yenin kodi nangam le dintala pour nana meeting la wala yenta forcele diya kuya teta adam baro meeting la mo kiliye findi ya mo nanta findila okay bari nimmen bebe kerenta nana maje audio to social media be nyamin itabe social media whatsapp group or facebook mo nana ma safero ke ka fo ko men ko no adam baro $500 le din ala mule $500 le din na pour ne la meeting attend onana manke dot woto tonyen drole mu jede e kon ka kodo bandi min tole manyan na jakalla gambie dingo wala mu adama barote anyon gambie dingo mun tolti nte kanna kodol dundi npp kunto nte nyon keme kele kodol dundi npp kunto pour npp yatam adama baro nana manta so taransol bar nte kanna kodol dundi la pour parti yo yatam birin kafol men ni muta fati bang ani mol men yan ko la jikoli benkan pour la mako ron kanna ko do bon len ka don deje nte nyon kemele kawoke banku din kendolo men yan ko laftale adam baro kanye adama baro alani motol men yan ko yejeten nko mol leli mu men yan ka kanun tol leli mu aka fu nyol leli mu ado ku nyol leli mu walla liya ko do bandi ya walla liyata ya fenk wala yatinna last time wono fokunun ko la mun na kebala diya mo moy ako adam baro finda ko mole piko fol sotanyadil usenu dabu but ino mbatu nani diamu na jabi ni television oto jang ndela message yole kilay lafta mem fala wala munyinte ko birin Halifa Sallah diam 2017 ako president baro na ma foko piko fol bota damin to ata piko fo mutala Halifa Sallah le wof usen dabu was come abe kamfaring ako Halifa Sallah ko mine yati ne man kwale sonu la piko fo nyinin ka
ikane kanyin pick up dol nyinenka ikana ni dibitol la ni pick up wol nyinenka aka ntol ba mutalal bi mba mutala sama adu ya mutala wotata manyan nan nyinenka ro kala ni pick up wol soronyal nini be mu gambia din ken dolu adam baro ni mollel be business wala no adu lata nyolale wo mo kilon hani bi wollel ba mako kan pour ala man sa etenda wollel ben sponsor ka okay okay bobu lerna I want us to move on now a little bit because MPP lolu mo indi wax bi all this that we're talking about Salif I will stay with you sai felebe siring e be MPP ko fokan you are very happy but first and foremost President Barrow don't you think so Gambians so disappointed because of Ayala Munatina Ayala party law because Kabila Kana 2016 he never promised Gambian ko be party law in fact he was never going to go beyond 3 years but I will be 2 years he went for 5 years but that's never enough he went ahead Ayala own party law Adam Barrow will never disappoint Gambians and amanke o mo sifat yalo be mo jibe la promise so I menke promise o menke woni buko banko he was never going to form as a party law bar banko la buko le beje qur'ano kitabo banko na qur'ano sotle qur'anul karim muslimon la qur'ano na bible sura nim banko kanjang sabanjang mu minete wala mun na constitution ote nin constitution o kono mem mine boto wala mu sanji lulti wata sanji sabo kenola but then amurta Gambia diunu at the beginning I'll be a coalition support because of agreement menketa but agreement in jamala tinya UDP le agreement nyintinya amanke not Adama Barrow but UDP nyade wato me usenda be man sakunda kono every day na finta aka coalition partner nyuna ko wala attack abe Halifa la attack la wala Sidia attack wala Oje attack wala fo president Barrow nata ay fitno dundi tema fo wol finta man sakunda kono e finta coalition kono atada matuta ji adam malato coalition kono no because ataje ko nyinnu nu botaje sante be fero sot la lembe Adam Barrow coup d'état la nyame coup d'état fa ka coup d'état but that's a big accusation wale atinna dimaso lungo sibito ni dimaso ataka wula katala political business wala akama sakunda filije because akala weekend wala mote ako weekend wala mote atakata atarta wala nyama no nin 3 years so bira finna atala ko 3 years so te kela 5 years wato Adam Barrow bella firin kaji 3 years ba Usain Dabol ko mumo ko 3 years even Adam Barrow basula kon can you help me there inso demande inso na findin bira wofo Adam Barrow fanam fenkara biri yata bay man sakunda kono ala mol nata wul wato UDP mbela ka fa no Barrow is our Barrow Barrow will stay for 5 years but biri wo fenkara wo UDP ko Gambia be nati da bondi je UDP dam male nin 3 years ota itaje la GDC kono wala fo dinkira ko tan NCP wala fo partido bari no UDP but même fokantene fo I mean do you have the proof like the evidence sort of like UDP were behind the 3 years yes you see because ye press conference fankeno Usain Dabo press conference kale UD amurta fanan ila executive obey 3 years la executive UDP member le ne long I know all of them sir for wall ne bele long menke sponsor nalon afele no ton table abota na kien menka 3 years sponsor so ne don ne amanka komen kom melong UDP ko le wato nun kawo yor wol beje amanka UDP de wato Gambia no lel ka for 3 years but after the no wol nati da bonni jeli ko to bulu tol tendenda 5 years so biri ko 3 years findida silo kam be nyaaye jela mo jella findida mo jamal finde ko 3 years but 5 years so biri findida Gambe be ya lonko mennu ko 5 years wala siara deni mennu ko 3 years adu nyuni be mu molti me ya lonko ibe mu banku diwnati adu ibe nyanto sotle adu kwale constitution o mennu fasa wala mu 5 years old. Yeah, but you remember all that you have said, you remember for Janteng. But President Barrow also have the right maybe to say to respect his promise despite the conditions 5 years. Even name atara nunko bankola interest lam President Barrow will do it. So amanke bankola interest di mo kilinna interest mo wala mo Usain Dawud not Mama Kande not Ahmad Ba wala fo no Mai Fati wala fo Jama Hendi no Usain Dawud interest lam because nin nuni Adam Barrow bondi nun 3 years so lebe Usain Dawud somebody ba. So you are saying Usain Dawud coalition oti. Yeah, tele coalition oti. Gambia bele wolong hani dinde on yaani ka ba fe go Usain Dawud coalition oti. So that's why President Barrow went and Ayala blocked it up. Ayala patiolo because no niaje Usain amam patiolo biring bebe UDP le
adum be alon birum man sakunda fomta num UDP le siata je minister la karola ban ambassador permanent secretary UDP le siata je because mbe mu UDP le bari biri ya te bayi biri ya bondi je sai atele ko Adama Barrow manta parti o kon Adama Barrow nan man parti lo be campagne ke kam pour Hussein Dabo 2021 a jam se ka lot la ko 2021 Hussein Dabo mun na flag biarat wato Hussein Dabo be man sakunda kon a meeting kinum abuko Hussein Dabo be man sakunda kon vice president yala Hussein Dabo fon ko wula kata kaytan di komen ko no 2021 ntel be kala la leader ita be man sakunda do kon president do kon. Okay, so you are saying all this because I see you have switched your discussion more off to UDP. Yes, because you are saying this because you know probably you're still worried. UDP are your main opponents because you said this at the beginning. Yes, I'm not worried. But they are totally fanam fisiata GDCT because you know totally mo siata GDCT ila mol mina kan na kullo kono ba GDC yalla wol be natal openly wa woli natal no woto fair fonta ji e ko understand politician no because song ata fenkela wala at no dat be balanding adun dat son namma bari no même mu toñade GDC o kay non nawol tal okay e tondi la ba Salih Kemo Baro I want us to talk reality. That's mature politics. Yeah, but that was Nia jibe kapo GDC abeta tal ntol neo fonka jelela le ntol ngalong every day min kana GDC we don't talk 2021 9 months later today Baro is going. But if your MPs are leaving, you know which MP are leaving? How many MPs do you have now at the parliament? Thank you. Kilim Fata. Fulalo botaje. Yeah, the other two have gone. Nyum fulol bota wato mina want to beat. No, this was recently. No, not today. You see, Bila Pindita Monkey beat. But Al Nenma announced. You understand? You never said it. Become mobile. GDC become mobile. Billahi wallahi, become mobile. If you leave, you leave. Italy not. Italy ta. But Kande will never say that ngabai. But okay, Mr. Chan, but honestly, yes. You know, political, whatever it is, are you not worried about MPP? No. Billahi wallahi talai NPP mo worry la. NPP 9 months le tuteje, that is the deadline. Allow de na no mi dala dung iba badela walu 9 months time. What are the bases? Thank you very much because ntengalo mteba groundnut ni mantara groundnut. Aba Italy le aka moile nteba amne national organizer. Nka min potenga tema lombari wolu min bije Siru Njai wol ka ponga aka ponga my boss. They know me very well. Itoli alone what is happening. Billahi yalo mimba keri. GDC nim pareta lumine yalo mo ni ka dala lunga ma wala dala dungo Baro ma wolompolo. Baro is a very nice man. He was working with my son about Germany. Ngalone is a nice man. Dusano is my son. All those I know them. Bari mba min pole dala yala ka du lunje male mba fole today pour yalo ni ko presidential nomination mo be silan sorry iba dami where you belongs to there you are going to mo be bawol tisato du na walu mo be kata walu ne ni ko majibe walu ikalon poy banoma poy tanoma. That is presidential nomination, not these ones. Yeah, but work could start before the nominations. We work more than these people. You know not a sign. More than what a kulio sign. It happened for 4 years back. But Saturday, and then Ahmad, sorry. This time of launching. Sorry. Before kulio can netol butele. Before kulio ne butele. Gambe be akala. Follow. Before I do not do fanama. Nkana rectify je. What is that? That elefango. Yes. You can before kulliyo ne tolo butela wato nako sansan na kulliyo ke wo bente jelelal because jannu kulliyo be kala ntole nyunu bute jana gambe be akala mo okay gambe bele wo just finally because time bantal so damande rek collation barole kalo akola hido mu la hidolti la hido imanyana tinyana atela fo le mitinolto abambul hanimbi kabiri usenu kasoto le tolia agreement dada kabiri usen pintita iko 3 years usen kono usen baluare kan apo usen ko if you are real
apo sene ko no kotoke o fada kabirim banyim pole tijang that luwa wala atna yakumba jeta winta that luwa wala atna yakumba jeta kes winja o luwa na wala tam kabirim banyim pola ite tijan d'accord to 3 years la baronata yalom felio do ke dala dame covid-19 mbatunga je fanam poye nim baro nyamenta baro tinyata la finista bari ala nata dada covid-19 ay happy billion diala ika fele pour gambie dingolu pati molu be kumandi ba ye landi ko nyin kodo iko gambie dingol le ta bara mano sanjana gambie be manota okay ye mano janni gambie be kono janne finally Salif ngalone thank you just lastly you launch your party Mr. Cham time is now so we got to go now Salif just finally aliela party o launch le mol natale ngalon al se wotale what's next just finally anyway sain kay siyote kering be continue lale kana 2026 campaign ke because you know president baro nala 2026 campaign be wala dum be continue la wala len tolte sila de nanata sila yende jente nana bika murko man nam family kumbot le ye ko be ke banen drol be sanji ke sajila manda hano adun nanata murko bi na ala tendu lante menje na ala tendu gambia dun be command lamba fle ko yene yedan ko adama barole mu moti men se nyimbanko doku abe silolu doku kanjanna gambia karo bela ndolla kiyen nana mon courant soto sanji talul ni nani adama barole courant sambanna kiyan okay abe jielu di kam molula thank you fengo feyno mosula dala no ni brata adama no me basula so no be abarka yeah for next time inshallah yes Mr. Cham I say hi to my excellency honorable Mama Kande. I told you I said Baro. And no. He is the president, fine. He's the president. But you have many sons to do Sanos and the Sirinjais. Oh, they are my people. I know them. They will take. I work with him. Hope they will not take you along. Who Sidu is my boy. Yeah, he knows me. He know how I am. He's my boy. Okay. You know. Yeah. Mba Gambia bake tentula mbaljaila mba atandila lako ala baraka bake. GDC albeyalone niko jiyo ka fole GDC niko iko nako iko GDC jameo GDC bridge GDC ntolmu wolti ntolmu community political party lenka community le mako so we still doing that and number continue la wala bar chalo mu $10 sileti murukeleng tulo mu $15 sileti ala fo baro coronavirus pandemic. Anyway, thank you very much. Gambian politics, interesting times ahead. It's a very interesting here in terms of politics in this country, and we'll continue updating you and of course having more discussions with different members of the different political parties in this country heading into the December 4th 2021 presidential elections, and of course we'll also discuss on some of the other related matters in this country. Mr. Cham, thank you very much, and Mr. Barrow also thank you for coming. It was a good pleasure having you here today. Well, mbokk yi jërë ngeen jëf ci nu ñu ngeen àndee ak ñun ci jotaay bi kon nu ngeen ko gisee fii la ñoo yemandi ak yéen ci jotaay bi newspaper review bi xam naa waroon naa am waaw kon ñu jëlee short break ñu indil leen newspaper yi ñoom tamit lan la ñoo xëyee Mr Mendy fekk si ñu ci jotaay bi mu ànd ak ñun laataa ñoo tàggatoo di leen wax ñu dem ñëwaat léegi incha allah. Star GSM fele promotion bana fena molie minul be mararing tanko bundala Gambia banko kanjang minu buko policeol armed forceol immigration customs anil lanjurtol datalar bala keta smartphone la minka sannu wini woro wala sang wini woro doma isa soto minka sannu wini woro sang wini lu minka sannu wini lu sang wini nani manda smartphone doma simple phone fanan minul ka sannu kemelula sang kemenani talulu milbe kemenani talulu sang keme sabatalulu ning original techno simple phone minu ka sannu keme konontola sang keme woro wala isa soto mobile ambulance keme woro domma Star GSM e tableto soto le pro dinningol wuli killing keme sey domma isa soto nyin tableto mil ka sim card uta wili fula keme saba isa soto HD universal remote fanam bijele flat screen ol min yalon ko la receiver be konole 42 lombang wala 43 inches isi soto no $4,999 wala
$8,999. Star GSM manda wodo mala. Nganying original face mask sol sotole. Minsal tanka coronavirus sotola. Nga air freshenal fanan sotole puru alla sabati dinkiral. Aning official. Nyim bala muran tulul fanan bijele. Nyim flash kopol kabonali Amerika. Alse muna fangala la official do. Warala sabati dinkiral. Puru jikando wala jisuma. Anda se sambano tilo mume. Nganying designer spray fanan sotaliere. Min sero katara fengo bala fo monturo wati mwani nali. Andi botanam France le anin Dubai. Isinan jibe no na bumbato memfele kombosila drive Serekunda. OJ Johnson nyati lingola. Wala nanyung kunkilim bitikol memfele talindi marseto anin tabokoto traffic light auto. Isen kumandino 700-2494 wala 990-1122. Star GSM. Mfanankan kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato. Star GSM. All right, welcome back, and thank you again for joining us. We are not wasting time. We are almost against time, so we need to speed up, and we are going straight to Mr. Abdoulaye Mendy pour mu indil ñu lu ñu newspaper si xëyee tey ci suba si la Mr. Mendy ñu ngi lay nuyu am mbégte lool bokkaat ak yow jotaay bi ñu bàyyi la rek nga digtal gaay yi tey xibaar yi lan la ñu wax si newspaper si waaw. jërëjëf Amadou comme ni nga ko waxee rek waxtu mayu ñu ko pour ñu continuer wu gën a yaatal li nga xam ne moo gën a fës ci etu këru yëglekaay yi waaye niñ ko dee defee noonu lañ koy tàmbalee ak standard newspaper ndax ci xëtam bu njëkk bi li nga xam ne nag wane na ko ci mu di kii di ex NIA boss moom nee na daal Jammeh moo doon joxe ndigal pour ñuy faat ay bakkante itam di noggatu ay nit foofu ci NIA ba tey Amat Ba itam nee na de ci ñiy yëngu ci langue politique bi rawatina kilifa yi bokk na ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ci gën a am yarte itam teggi ne di moytandiku lépp luy indi xaajaleeg seen ci wàllu lii di askan ak xeet nguuru Gambia nag ñi nga xam ne ñooy mbootaay yu ndaw yi mbootaay bi xeex wareef ak yelleefu tout tànk yi ñu gën ko xamee ci CPA moo daal di ñaawlu bu baax a baax jéego yi nga xam ne nguuru Gambia jël nañ ko ci anam ba nga xam ne kenn ci ay ndawal réew yi Sénégal toggaloon fi réew ma ñu gën ko xamee ci diplomate yeewi nañ ko ci tuuma yiñ ko yëkkati woon teg ko ci ndoddam li Dabo it nee na ci standard daal ne de moom président Barrow bu waxut fi mu jëlee koppar yi nga xam ne yooyu lay jëfandikoo ak lii di waruwaay yim yore ci jamono ji ci patiyam bi dina ko siiwal waaw xam naa ne léegi dañoo dem rek ci bi ñu tànnal tey ndax time bi ñu ñoo xooj nag bëri waaw ci biñ tànn nag mooy Dabo li nga xam ne wane na ko ne kii di président Barrow bu wanewut fi moo génnee xaalis yi mooy jëndee oto yu rafet yi nii de moom dina ko méngale ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo Sénébar ci biir réew mi fii ne moom loolu de moom jaaxal na ko bu baax a baax te loolu bokk na ci li nga xam ne moo gën a fës ci standard newspaper. waaw loolu moo ci gën a fës xam naa ne duñ ci mun a taxaw lu yaatu wala lu ci lu yàgg li ñoo def rek mooy utali beneen bu dee fekkee tànnuloo beneen tam ci liñ tànn mooy nguuru Gambia CPA ñoo leen daal di joxoñ baaraam di leen dankaafu ci la nga xam ne nag mooy jéego yiñ jël pour gis ne yeewi nañ kenn ci ay kilifa ñu gën ko xamee ci diplomate gannaaw ba nga xam ne ñu ngi ko tuumaloon ne am na ab tuut tànk bi mu sàkk woon te kooku am feebaru xel loolu nag xëtt li di sartu réew mi waaye ñu gis ne lijjante gi police bañ ci lijjantee ba gis ne kii war nañ ko yóbbu fa mbax na doonee benn pour àtte ko ci mbir mi waaye mbàjju kiiraange gi am comme kilifa gi fi toggal ab réewam nag tax na ba mujjewuñ ko mën a yóbbu fa mbaax na doonee benn te loolu nag sart ak réew yi nag dooleelu ko ci benn yoon ndax lañ doon sàkkulu mooy réewi Gambia war nañoo mën a ñaan Sénégal ñu teggeel ko mbaaju kiiraange googu ñu yóbbu ko fa mbaax na doonee benn wala sax ba ca réew bam nekk ca Sénégal ndax ci guddi yuñ toll nii delloo nañ ko ca réewam foofu war nañ ko faa mën a topp pour àtte ko ci tuuma yi yëkkati teg ko ci ndoddam li waaw coow li bari na lool ci loolu su ko defee ñu bàyyi ko gaay rek ñoom ñu def si seen jàngat ak ku ne noo ko gisee gannaaw standard ñu wax ci ginnaaw standard dinañ wax ci point newspaper ndax kii nekkoon jiitu NIA ca jëmi jamono muy Abdoulaye Kujabi moom nee na daal fu mu ñaaroo ak kii di Sana Manjang dina leb ay fanam loolu nag li ko waral mooy Sana Manjang bokk na ci ña nga xam ne Jammeh joxoon na ko ndigal pour mu faat ay mbokkam mu di ngóor si Abdoulaye Kujabi ay mbokkam ak beneen ci ay toroxal gi nga xam ne moom Abdoulaye Kujabi mi nag am na ko ci loxol ñi nga xam ne ñoom ñooy ñenn ci ay ndawal Yaya Jammeh ña doon noggatu di ticcetu askan gi ci ay ndiggalu kii di Yaya Jammeh. ok mu ngi noonu wax na la nag kàddu yu xala du nekk doyut waar waaye daal
xam naa xol lay waxee parce que moom ni mu ko waxee moom xam naa ñu ko dégg dañoo wax ne waaw bii moom beneen la waaye na jégale rek ndax loolu moo tax TRRC bi taxaw ki mel noonu leneen li mu bàyyi yoon def ci liggéeyam foog naa ne loolu moo gën waaye daal xam naa ne xol bu naqari daal tax naa ne xam naa ne moo ko yóbbee si kàddu mel nii waaye mu ngi noonu leneen ci point bi leneen ci point newspaper mooy Castle essentiel bi nekk ci Westfield foofu nag moo doon lakk ci weekend bi ñu génn nii nag te lakk-lakk jooju nag buñ ko xaymee ci kopparu réew mi la ca yàqu war na toll ci juróom benn téeméeri junne kopparu réew mi ki yore nag marketing bi foofu ca Castle ba nag nee na la sabab lii di lakk-lakk jooju ba tey nag wéragut waaye liñ cee njort mooy bu mbir xewee rek ku nekk dina am ni mu koy nettalee ak ni mu koy gisee waaye la nga xam ne wér na ba wóor daal mooy gaay ngee gestuwagum mbir ma te itam lañ ci jot a jàppagum daal mooy amut benn njublaan wala boog teyeef bi nga xam ne am na ci amaana accident lay doon rek wala li nga xam ne nattu la lu war a am waaye dënku na it ñi jëfandikoo lii di waruwaay yi rawatina ñiy jënd essence ci essencerie yi ñuy moytandiku yenn ci ay digle yi nga xam ne nag dinañ leen ko dee digle pour ñu koy respect foofu ci biir petrol station si ndax loolu am na ci solo lool am na solo lool ñu bàyyi ci xel ndax affaire essence moom lu sensitive la ci niñ ko waxee gannaaw point fi ñoo daanelee mooy ca Voice newspaper ST di kenn ci ay ndawal réew mi tey di yëngu ci wàllu wëy am na ci tur lool ci biir réew mi ci guddi yu nekk nii moom moo bëgg a lonc lii di albumam bi ñu xamee ci Dindi Mansa foofu ca Independence Stadium ba waaye dañ ne woon ñii di kilifa yi yore Independence Stadium ba dañ ko tere woon pour jox ko loolu nag juróon coow lu rëy ci biir réew mi nag waaye gis nañ ne ñi nga xam ne ñoom ñooy yor doxalin ak moom ST liggéeyam ci wàllu jokkook jokkalante waxtaan nañ ak kilifa ya nga xam ne ñoom ñooy yore lii di Independence Stadium ba jàmm daxati na seen biir ba la nga xam ne nag moo di yéene gañ bëggoon a lonc foofu di album bi di Dindi Mansa dina mujjee continuer pour kay Brikama Boyo moom moo xewle léegi comme ni nga ko waxee ci stadium bi xew bi foofu lay amee mooy loncin boobu ñi ngi koo xaar duroon na coow nag waaye sant yàlla comme waxtaan nañ ba juboo loolu am na solo ñu desandi ak Voice bi léegi Voice ci li ñuy daanelee nag mooy feebaru mbas mi ndax UNICEF itam ñoo daal di wan li nga xam ne nag def nañ ko rawatina ci biir réew mi ñu ngi mel ni daal affaire yi lii di mbas mi di COVID-19 kenn fulalatu ko ndax ràññee nañ wala seetlu nañ bu baax a baax ne muy góor di jigéen ci biir askan gi néew na lool ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo lii di face mask yi rawatina di moytu di bokk wala bokk sax di soriwante bu ñuy jëflante te lii nag dina mën a jur yenn ci ay loraange yi nga xam ne mën na jéggi dayoo ndax réerewuñ biir ne lii di COVID-19 beneen bi nga xam ne moom la ñuy ne moo gën a bon di variant bi boobu agsi na ci biir réew mi te it nuñ ci mën a moytandikoo rek mooy pour di respect lii di matuwaay yi nga xam ne mbootaayu xeeti àddina bi saytu wàllu wér-gu-yaram teral nañ matuwaay yooyu waaye mu ngi mel ni ci biir réew mi loolu amu fi daal. dafa mel ni ñoom tamit gis nañ bàyyandiku bu askan bi def ci wàllum Covid mooy mbas mi tax ñu génnee kàddu yu mel ni wane ñoom tamit seen conscience te nag foog naa ne ñu bari ñu ngi cee wax jot na ñëpp bàyyi ci xel bu baax a baax su ko defee foog naa ne loolu moo buural xibaar yooyu tey ci ëttikar yëglekaay waaw kon Amadou ni nga ko waxee rek lii lañ jot a tënk ci lii di newspaper review bi ñu leen dee andil fii bés bu ne ci lii di programme bi ñu xamee ci Good Morning Africa Abdoulaye Mendy Amadou Kanté la woon ñu jox leen dig daje ba suba ci beneen programme incha allah. jërëjëf ñu gërëmaat la bu baax ci taxawaay bi amit na solo moom Abdoulaye Mendy ci taxawaay bi comme ni ñu koy defee saa su ne ñu ngi ko gërëm bu baax ci num ñoo digtalee xibaar yi ci num gën a leere waaye tamit ci num gën a yaatoo amaana waxtu moo ñu dab waaye suba incha allah nañ ci gën a xuus bu baax a baax waaye yéen tamit ñu gërëm leen sant leen ci ni ngeen àndee ak ñun saa su ne bu waxtu bi jotee fii ci kër gi Africa TV ñu jaajëfalaat leen fi ngeen munti nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne waaye tamit ci safo bi ak ci kóolute bi ñu jox leen rendez-vous suba incha allah bu waxtu bi jotee ci beneen edition mooy the midweek edition of the same program. Well, viewers, thank you very much for the privilege of your company. This is all how much we got time for today, but stick around, don't go away. The TRRC is about to start, and we'll link you up to the proceedings at the Commission's Dunes Hotel in Senegambia, where you can, as always, watch the live proceedings on Africa. But for now and for today, thank you very much for the pleasure of your company. Do have a very pleasant day, and bye from us.